3 mwezi huu masaa kama ya saa 11 kulikuwa na watu wawili walikuwa wakiwa wanaendesha pikipiki kwa hiyo njia ya Merti Dogogicha Road, Rough Road. Walivamiwa na wakora, walijitokeza tu wakapiga wao risasi wakaua. Hata mmoja akajaribu kutoroka karibu meters 200, wakafuata yeye wakapiga risasi wakaua. Na hawakuchukua chochote. So hatujui lengo lao ilikuwa nini ya hawa waharamia. Na tuna hisia kwamba ni watu ambao wanatoka kaunti jirani pande ya Rendile. So waliingia hapo kwetu wakafanya yale maovu na kutoroka. Wakati tulipata ripoti ndio tukatuma kikosi cha polisi pale, hatukuwapata. Lakini tunaendelea kuchunguza tukitumia CCIS office pande ya Merti. Na tunaomba wananchi ambao wanaweza kuwa na habari yote kuhusu kitendo hicho kupiga ripoti ndio tuwafuate wale waharamia. Hata kama wakihamia wapi lazima tupate. Hao watu wawili ambao walikuwa wanabeba chakula cha ng'ombe wakati huo ya kiangazi wakapoteza tu maisha yao hivyo bila kusumbua mtu, bila kufanya chochote na hakuipa chochote. Kwa hivyo hiyo tunalaani hicho kitendo na tunaomba Mungu atusaidie na Mungu irehemu familia kwa sababu ya kupoteza wapendo wao. Na mimi ninaahidi ya kwamba wale ambao walifanya hicho kitendo tutawafuata mpaka tuwachukulie hatua. Hao watu wanajitokeza tu kwa msituni na kupiga na kuua. Lakini tunaendelea kutafuta mikakati na tunasema tumekubaliana katika security team yetu tuna deploy NPR ambao watakuwa wakinyemelea hao watu. Vile vile tuko na mpangilio ya kuweka drones ambao hizo drones zitakuwa ziki make surveillance around those areas. Ndio kitendo kitendeka tunatuma drones vile vile both hiyo drone na kikosi ambayo itakuwa ikipata. Hiyo area ya Kom kienda paka ya Micha. Na unakumbuka tulitumia drones tukaweza kushika wale watu ambao walikuwa tulishika watu 29 tukitumia drones. Wale walikuwa wanasafirisha watu, human trafficking. Pande hiyo wale walikuwa naenda pande wa Kina. Kwa hivyo deployment of technology drones is going to help us. It reduces cost and also we are able to get the pictures na kushika watu. Hii kitendo imetendeka mara mingi, si Chera peke yake, hata Chari. Juzi vijana watatu waliuliwa ndani ya Chari, mahali inaitwa Madogubauka. Na tena watu wa Chera wameuliwa side ya Dogogicha. Na hii serikali wako na habari kila wakati watu wanakuja tu kuua watu wetu, na ile mali kitendo imetendeka ni mali yetu. Na hii watu wa jirani yetu wakikuja waambii watu ama waombi watu nyasi, wanakuja tu na nguvu. Na serikali wako na habari, tumepatia ripoti kwa ardhi yetu na sisi tuko kwa ardhi yetu. Hatujawahi sikia Borana wameenda kwao wameuliwa mtu ama ameenda kuiba ng'ombe ama ngamia. Na hii yote ile kitendo ameleta, hii kitendo imefanyika si mara moja. I think inarudia tu kila wakati, na serikali wako na habari, sisi kila wakati tuna complain tu. Na mimi nataka tu kusema serikali waamuke, wachukue hatua ya kwamba hii watu wametusumbua sana. Hata sisi tuko na vijana kusumbua, lakini hatuwezi fanya kwa sababu kuna serikali kati yetu. Na naomba serikali waingie kati yetu, kwa sababu
Hata hii barabara ya Gotu saizi gari wezi pitika kwa sababu wanasumbua watu kwa barabara. Mimi jana nilienda Komudurte. Niliona hawa watu wakiwa wanatembea na bunduki kwa barabara. Na kuna askari sijui anaitwa GSU wanakaa kwa kambi ya Kom. Na wako na habari na hii watu wanapitia tu katikati hawa watu tu. Na hawa watu wachukue hatua na wapigi ripoti, lakini hawa watu ni kama sijui ni hawa ndio wako na serikali ama sisi ndio si Kenya. Mimi sijui vile nitasema, lakini sijui kama hawa watu ndio wako na serikali ama sisi hatuna serikali. Hata sisi tuko na serikali. Hata sisi ni binadamu, hata wao ni binadamu. Lakini hawa watu kila wakati mtu anatoka tu kutoka Lesamis ama Sorolipi, mtu anakuja tu kuua mtu kwa boma wa mtu alafu anaenda. Na serikali hakuna hatua wanachukua. Mimi naomba serikali waamuke wachukue hatua kwa hiyo watu. The insecurity issue has not started today. It has been recurring for almost a decade. We don't know, from the time immemorial. The security is not a preserve of a national government. It involves everyone. As a county assembly, we have come up with a motion touching on insecurity in our area. What this insecurity requires is legislation and developmental frameworks, just to curb the menace that is happening within Isiolo County. Cattle rustling has been there. It is a cultural practice acceptable for many years, but it has evolved and escalated into another level. It is now becoming an economical right, disadvantaging other communities on top of the other. We are being surrounded by the rogue communities who are actually pastoralists, but with intention of taking our land. It is no more cattle wrestling. It is an expansionist. The factor that is appealing more to me, saying that this is an expansionist, actually is being informed by what happened in Marti 4 days ago. A young man, a medical student, was being killed in a cold blood. He has been gone to look for an hay just to feed on his animals. But he was unfortunately killed, and I condemn actually what happened. What the government is doing is not enough. We are strategically placing the security apparatus on a main road. Some of them are being placed at the border in between those two counties, just like Meru and Isiolo. They are being used as a beacon, not as a security apparatus. Our people are being disadvantaged. We don't have arms. We are very peaceful. We listen to the government, but our neighbors are becoming too much. We are being pushed to the wall, and we are saying enough is enough. And I'm appealing to the National Security Council, to the Minister for Interior, and other security agencies available within Isiolo to come into our rescue. If government want us to be wiped out of this earth, on this earth, then let them continue watching us from Nairobi without coming into our rescue. Isiolo is shrinking. Garissa is taking some part. Samburu is taking. Meru is taking. So it has an impact generally on our settlement, on our ancestral lands. So the government must also look and address the typical land issue which is affecting Isiolo. There is no life which is important than the other. If government will not protect us, then I request they should arm us so that we can protect ourselves. If it is a culture, we also have we are nomans. We have culture maybe to follow, or culture to practice. But we are containing our people and addressing them not to be volatile or retaliate in any other way. But the path we are following does not bear any fruit. But the time is running out. Our people are being killed every day. So I ask the security apparatus to facilitate our governor or the county government of Isiolo to safeguard our people within Isiolo County. What is happening in Garbatula? Life is lost. Animal has been taken away, and our people are being poor. That is another disadvantage. Schools are being closed because of insecurity. Take an example of an escort. Bisanadi Primary School has been closed down. Korbesa Primary is gone.
somewhere near Modogash, a place called, I forgot the name, Eldera is being closed just because of an insecurity maintained upon us by our neighbors. But our security apparatus is totally doing nothing. So I appeal to the national government, to our president who has embraced the technicalities of a bottom-up kind of an economy. If our animals has been taken away, and we are very poor people, very peaceful people, we have nothing else to depend on. I appeal to the government, to the president, to come into our rescue by putting in place a stringent measures that will address this insecurity once and for all. The idea of using a technology in an insecurity issue is the best one. But do we have the capacity? Do our security apparatus have that capacity maybe to put in practice the technology that they are talking about? They need to scale up, they need to train to refresh, but it is a far-fetched dream. It cannot be realized in a short time. But at the expense of the technology being put in place, that is maybe to me is a delay tactics. The government should put into practice the actual people who are being employed at the expense of a taxpayer to work accurately, to work diligently to serve our people.